Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Thưa quý vị, khi bước vào tuổi trung niên thì phụ nữ sẽ thường phải đối diện với rất nhiều những sự thay đổi về cơ thể, từ vóc dáng, làn da cho đến hệ vận động xương khớp. Tuy nhiên khi gặp phải những tình trạng như là tê tay, đau lưng, đau mỏi vai gáy thì thường các chị em của chúng ta sẽ bỏ qua. Tuy nhiên đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh lý về thoái hóa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách nhận ra, điều trị và chủ động phòng ngừa thoái hóa xương khớp. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Rob Lehman, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Y khoa, phòng khám ACC, chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống. Xin chào bác sĩ. Hello, thank you for having me. Dạ, thưa bác sĩ, đầu tiên xin bác sĩ có thể chia sẻ cho Phương Uyên cũng như là quý vị khán giả được hiểu tại sao khi bước vào tuổi trung niên thì phụ nữ sẽ dễ gặp các vấn đề về thoái hóa xương khớp hơn nam giới. Không biết vai trò của việc vận động, của nội tiết tố sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc bảo vệ xương khớp ạ? So, older women are susceptible to joint degeneration because of a hormonal decline. So, usually estrogen is what drops in women as they age, therefore speeding up or accelerating the deterioration of cartilage and joints, leading to degeneration. So, it's very important for women to pay attention to nutrition, meaning less fried foods, more vegetables, more water, less sugary drinks, more chicken, more fish, more anti-inflammatory foods. And of course, they should be doing exercise because with the decrease in cartilage, they will also have muscle weakness, and they're more susceptible to having degeneration more so than men. Yeah. Và nhiều chị em khi mà gặp các vấn đề về xương khớp á, họ thường lơ là cho qua, nghĩ rằng nghỉ ngơi sau một thời gian sẽ khỏe. Bởi vì đến tuổi này rồi thì ai cũng sẽ gặp phải những tình trạng này. Thì không biết nếu như chúng ta cứ lơ là và không điều trị kịp thời thì hậu quả sẽ như thế nào thưa bác sĩ? Okay, so a lot of people will use pain medication to relieve their pains and assume, okay, degeneration is a part of the aging process. However, what they don't understand is when you use pain medication, you actually don't solve the degeneration. So what ends up happening is the muscles will get weaker, the joints will deteriorate, and the degeneration will actually get worse. That will be the consequences of leaving it and letting it become even more chronic than it already is. Như vậy, việc nhận ra và cũng như là chủ động thăm khám và điều trị kịp thời rất có ý nghĩa đối với việc điều trị. Hiện nay thì Phương Uyên có nghe nói đến một phương pháp điều trị không cần can thiệp phẫu thuật, đó là chiropractic. Thì bác sĩ có thể chia sẻ về nguyên lý hoạt động và cũng như hiệu quả, những ưu điểm nổi bật của phương pháp này được không ạ? Absolutely. So, chiropractic treatment in itself is mostly evidence scientific based research that is very specific to treatment of joints and bones and muscles, of course. So chiropractic has been studied, researched very extensively to ensure that we have proper treatment protocols for patients when we treat them. They have been proven, they're evidence-based, and they're backed by research. Now, in terms of traditional medicine relies mostly on body feel. It's a more natural method but not very specific, but it's basically an alternative that is not really evidence-based, not really scientific in nature. And oftentimes, that could actually cause more harm than good. So I would definitely say and recommend to the population, please rely on the experts of musculoskeletal care. And I would highly say, do so with chiropractic doctors. Not because I am one, but because I know they will benefit more greatly if they went to the proper person for the proper care. Dạ, nghe bác sĩ chia sẻ về những tín hiệu tích cực và cũng như những bằng chứng y khoa về phương pháp chiropractic thì Phương Uyên cũng thấy đó là một tín hiệu đáng mừng cho những ai đang phải đối mặt với vấn đề thoái hóa xương khớp. Tuy nhiên, nhiều người khi nghe nói đến việc điều trị không phẫu thuật, không dùng thuốc thì họ vẫn thường hoang mang và không biết rằng phương pháp này có hiệu quả thực sự hay không. Thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn một vài những trường hợp lâm sàng các bệnh nhân đã được điều trị khỏi bởi phương pháp này được không ạ? Sure. Okay, so people are skeptical
of non-drug, non-surgery because people have been educated over the years to believe that the only option was drugs and surgery. So that's why there is skepticism. However, being a practitioner, especially me here in Vietnam for 15 years now, I've seen patients become more open to chiropractic treatment, and I've seen good results from these patients. Yeah. So I was able to see a before and after patient, many of them, actually thousands of them, over the course of 15 years. And I will tell you that a lot of them benefited very greatly from chiropractic treatment. Not only can I say an example about a patient with a disc herniation who avoided surgery totally with the combined treatment of chiropractic, physiotherapy, and rehab, but they actually lived life without any complications. So they were able to function normally, probably even better than they used to, because of the combined therapies of rehabilitation exercises. They were able to function normally, and the muscles were able to work properly because of the physiotherapy and chiropractic, and the joints were able to move freely. So not only can I talk about thousands of patients here, but I can also talk about myself. I became a doctor of chiropractic because I, before becoming a doctor, was injured, and I went to medical doctors. I had medication. It didn't work on my low back pain, but a chiropractor fixed it, and that's what made me become a doctor to begin with. So chiropractic treatment by itself is actually pretty good. It will help restore nerve function, get the joints moving. However, when combined with physiotherapy and rehabilitation exercises, patients will have a faster recovery time because you are combining different methods that the body can use. Now, the body adapts to things. So when you combine different approaches for the same condition, to treat the same condition, the body will actually respond faster. So that would be the advantage. So like I explained earlier, I'll explain with this one, chiropractic will help restore the joint function. Physiotherapy will help with the muscles and ligaments around the joints, and the rehab exercises would strengthen the muscles. Dạ. Và như vậy thì việc đối diện với vấn đề thoái hóa, và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta đang trò chuyện về thoái hóa xương khớp, là một điều không thể tránh khỏi theo thời gian. Tuy nhiên nhân đây, bác sĩ có thể chia sẻ những lời khuyên về chế độ ăn uống, vận động để giúp cho tất cả quý vị khán giả cũng như là quý bệnh nhân có thể chủ động phòng tránh các vấn đề về xương khớp được không ạ? Okay, good question. So again, for nutritional, let's start with the nutritional because there's a lot of question there. So for the nutritional, I would say avoid fried foods. Reduce the intake of carbohydrates. Look for anti-inflammatory foods. For example, chicken, fish. Red meat is inflammatory, so you want to reduce that. Don't avoid it completely, but reduce it. And I would definitely say more vegetables. It doesn't hurt to have a multivitamin either. You can always do a women's multivitamin. It's always good to have that extra vitamins as well. For exercises, I always tell women, especially as they get older, to do exercises that don't involve high impact. So for example, running and high impact jumping, don't do. When a woman gets older, as mentioned earlier, hormones go down. So the joints become more susceptible to degeneration more. So you don't want to do too many high impacts. I would say non-weight bearing, maybe cycling in the water, like a swimming pool, maybe do like a bicycle movement. I would also recommend light jogging, walking, lightweight exercises. Yeah. Việc vận động thể thao có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc duy trì sức khỏe xương khớp. Tuy nhiên là khi mà chị em bắt đầu bước vào tuổi trung niên thì rõ ràng như là lời khuyên của bác sĩ, chúng ta cũng nên lựa chọn những bộ môn thể thao phù hợp với sức khỏe để tránh việc mang lại những tác dụng phụ và ảnh hưởng không tốt đến hệ cơ xương khớp của mình. Và nhân chương trình ngày hôm nay thì xin bác sĩ có thể gửi một thông điệp ngắn gọn và ý nghĩa đến tất cả quý vị khán giả để có thể chủ động lắng nghe cơ thể mình và cũng như thăm khám để bảo vệ xương khớp và hệ vận động một cách tốt nhất ạ. What I recommend for middle-aged women is I know that life can be very, very stressful with family and work
So I recommend, of course, stress reduction methods like exercise. I recommend a lot in ways of relaxation techniques, proper nutrition, and of course, if you feel any pain, please come see the doctor sooner rather than later, because the longer you wait, the harder it will be to treat. I would also add that I would encourage you to try to balance your life. Try to balance your work, home activities. Try to enjoy your life. Try to be happier more, less stressful if possible. And that would actually help prolong a lot of things. And also have good spirits, try to be positive, never be negative, and of course, always look after your health and check up, give yourself a checkup regularly. So, first of all, as women get older, hormones in the body will start to decline. Primarily the hormone called estrogen. When estrogen starts to deplete or decline, what ends up happening is the cartilage in the bone, between the bone, will actually start to deteriorate also. So this is why women are more susceptible than men when it comes to degeneration, because men have testosterone. Testosterone stays longer in the body and it maintains men's bones and health more so than women. Women, they go through menopause earlier, in their early 50s, maybe sometimes in their late 40s. And this is what makes them at higher risk to develop degeneration. So the lifestyle changes that will help with this is exercise. Why? Because if your joints begin to deteriorate, then your muscles get weaker. So you want the muscles to get stronger. You want to develop strong muscles to help protect the joints. And this will reduce the chances of degeneration progressing as you age. So I highly recommend exercises for sure. Nutrition will accompany the exercise, and lifestyle modification would be more so in the way of reduction of stress, right? That would also help, because believe it or not, stress will affect hormones too. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vô cùng bổ ích ngày hôm nay, và cảm ơn bác sĩ Suleiman đã dành thời gian đến với chương trình. Hy vọng qua chương trình ngày hôm nay cùng với những chia sẻ của bác sĩ Suleiman thì quý vị khán giả cũng đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Thưa quý vị, ngày nay với sự phát triển của y học, nhiều phương pháp không phẫu thuật, không cần dùng thuốc đã ra đời để có thể đáp ứng điều trị hiệu quả các vấn đề về thoái hóa xương khớp. Và hy vọng là quý vị khán giả, đặc biệt là những chị em phụ nữ khi bước vào độ tuổi trung niên, chúng ta sẽ chủ động lắng nghe cơ thể, tăng cường vận động và thăm khám để có thể có được một bộ khung xương chắc khỏe nhất. Đó là nền tảng cho mọi vận động và tận hưởng cuộc sống một cách tốt hơn. Và xin cảm ơn phòng khám ACC, chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống đã đồng hành cùng với chương trình Bác sĩ của bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo của chương trình Bác sĩ của bạn.